Party. Füße weggezogen. Ich mit dem Kopf mal in der Lawine mal drüber auf den Felsen aufdotzt und einfach nach unten durchgespült werden. Man ist so, als würde man in eine Fallgrube fallen. Es war einfach ein nach unten hin in irgendetwas Offenes, in irgendeinen Schlund hindurchfallen. Und dann irgendwann ist die Lawine zum Stehen gekommen, dann war ich komplett verschüttet. Also mir war klar, dass ich aus diesem Ding jetzt rauskommen muss, weil sonst schaut es dunkel aus.